So कहते हैं, it is not about how you die, it is all about how you live. And today we gather to cherish the life of a visionary, Mr. Mukesh C. Gandhi. Good evening, ladies and gentlemen. मेरा नाम है RJ Goldie from 94.3 My FM. आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं in the loving memory of late Mr. Mukesh C. Gandhi. I welcome all the guests on the dais, the audience, and everyone जिन्होंने हमें virtually अभी join किया है from all the branches. आगे बढ़ते हुए मैं स्टेज पे invite करना चाहूँगा Mr. Dwanil Gandhi को, a representative of promoter group of Mass Financial Services Limited and Gandhi family. I would also like to invite Gandhi family on the stage for lamp lighting. All the members of Gandhi family. I would also like to invite the board of directors and Mr. Suresh Patel for lamp lighting. The board of directors and Mr. Suresh Patel on the stage. Thank you. में सफला क्रिया अद्य में सफलं गात्रम् जिनेन्द्रं तव जिनेन्द्रं तव दर्शनात् जिन धर्मो विनिर्मुक्तो मा भुवं चक्रवर्त्यपि श्याम चेतोऽपि दरिद्रोऽपि जिन धर्माधिवासिता जिन धर्माधिवासिता अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरम् रक्ष रक्ष जिनेश्वरम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राध्या जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्
Thank you so much. मैं स्टेज पे फिर से इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर ध्वनिल गांधी को and share a few words with us, representative of promoter group of Mass Financial Service Limited and Gandhi family. Good evening, everyone. On behalf of Mukesh Gandhi Memorial Committee, I welcome you all to this second memorial lecture of our beloved leader and mentor, Shri Mukesh Gandhi. Shortly, we are honored to have even a presence, Adharniya Dr. Pujya Gyanvatsal Swamiji also. He'll be joining us shortly. A renowned spiritual leader who graciously agreed to our request of sharing his thoughts on spirituality and work. A very apt topic for today, as Mukesh had very successfully inculcated and mastered the art to balance both in his life. I also welcome members of the family, our respected board members, our respected business associates, and Team Mass, all the Team Mass members who are present here and also online from our branches. As we reflect upon Mukesh Bhai's life, we always remember the contribution he has made to Mass to take it where it is today, to the society through his philanthropic contributions, and to the family by enriching us with his love, wisdom, and teachings. We all are blessed to have known him and have him in our lives. And I will now ask Dad to share a few words. Thank you so much, sir. बातें बहुत हैं, यादें भी बहुत हैं. To move forward, let's have a look at the journey of Mr. Mukesh C. Gandhi. Can we have the video, please? Mr. Mukesh C. Gandhi, aged 63, was the co-founder and director of finance of Mass Financial Services Limited based at Ahmedabad, Gujarat. He started his career as a lecturer at Nav Gujarat College, Ahmedabad, and was a visiting faculty member of ICFAI Business School, Ahmedabad for a short span of time. He was the first generation entrepreneur having experience of more than 25 years in the retail financial service industry. He started this activity in the year 1988 as a partnership firm along with his brother, Mr. Kamlesh C. Gandhi, with a capital of Rs 1 lakh, and later turned corporate in the year 1995. The company is predominantly focused on catering to the needs of the middle income and the lower income group of the society across various segments, that is, from micro enterprise to home loans. It has catered to the various financial needs of more than 2 million customers. He, along with his brother, identified the lower and the middle income segment as the key driver of the economy as early in 1998, when it was difficult for all stakeholders to trust the potential of the segment to offer financial service to them. The activity of the company over the years has created a very positive impact in serving the lower income and the middle income group of the society. He believed that the said impact will increase manifold over the years, and it will be a useful contribution towards a huge challenge opportunity to be met of financial inclusion. Over the years, he was focused and dedicated to this activity and was passionate to take it to new heights in future. Under his leadership, the company has registered a robust growth over a sustained period of 25 years. He has played a great role for consistent financial performance during all the past turbulent period, which is the testimony of his belief on the strong fundamentals, which he has also successfully transmitted to the core team of the company, thus ensuring seamless and efficient working of the company. The company, by virtue of its business model and his able management, shares a great reputation among all the leading banks and financial institutions in India. The company has attracted investments from reputed DFIs, Development Financial Institutions, namely FMO, Development Bank of Netherlands, DEG, Development Bank of Germany, Lok Capital,
ICICI Venture, and Bellwether Funds focused on financial inclusion. Under his able guidance, the company successfully completed IPO of rupees 460 crore in financial year 2017-18 and got the company listed with both the exchanges. Shri Mukesh Gandhi's passing away will be irreparable loss to the family, organization, and also for everyone associated with him. Team MAS remains dedicated to its vision of excellence through endeavors. ये एक बहुत ही ब्रीफ सी प्रोफाइल थी उनकी। मुकेश भाई के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आगे बढ़ते हुए मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर कमलेश गांधी, Chairman and Managing Director of Mass Financial Services Limited, to share his memory about Mukesh Bhai. So, good evening, everybody. I welcome you all sitting over here in the hall and all the guests and team MAS watching us online. To be very honest with you, to celebrate and to recall Mukesh Bhai in a memorial is one of the biggest challenge. But let me assure that while we'll always feel the emotional void, we are committed, dedicated, and resilient to take all the work that we both started 25 years ago, 27, 28 years ago to be precise. And as I talk to you on the second memorial, I'm happy to share that MAS trajectory of growth, the MAS performance, the performance of the company. And we as family have stood by each other very strongly. I think that will be the right tribute to Mukesh Bhai. I, on every occasion, stick to one topic, and that is my companionship with Mukesh Bhai. Many of you sitting in this hall and watching us online are aware of the fact about our bonding, our understanding, and our dedication towards each other, which was, to be very honest, molded, structured, and scripted through various circumstances that we went through our life. We lost our father too early. I was just 7. And Mukesh Bhai was a friend, philosopher, guide, mentor, and a father. Having said that, we're a difference of around 8.5 to 9 years. So when it really came to the point where I need to shoulder his responsibility, I'm very happy to share that with his guidance and immense love,
we could do that. In my companionship of 55 years with Mukesh Bhai, we were so unified in our approach. We used to interchange our roles so seamlessly that often in our dealings, people will forget that they started dealing with Mukesh Bhai and now they are ending the deal with me and vice versa. That was the level of our understanding, and that was very natural. And I think it's such type of understanding to come so naturally is probably once in one's lifetime, and I will always cherish that. I think majority of you understand Gujarati also, so to speak my hearts out. There are few examples which I can never forget, or few incidents which I can never forget. મેં તમારી સાથે શેર કર્યું એમ એવી રીતે કે વી હેડ અ વેરી ટફ ટાઈમ અર્લિયર, અને મેં એમને જઈને કહ્યું કે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ સર્વ, આઈ વોન્ટ ટુ ડુ સમથિંગ ઓફ માય ઓન, અને એમને કોઈ દિવસ મને રોક્યો હતો નહીં. 1988માં જ્યારે હું 22 વર્ષનો હતો, અને મુકેશભાઈ જેમ તમને અર્લિયર એમના ઇન્ટ્રોડક્શનમાં કહ્યું એમ નવ ગુજરાતમાં પ્રોફેસર હતા. અમારા વચ્ચેનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એવું હતું કે એક ફિક્સ ઇન્કમ ઘરમાં જોઈએ, અને આઈ વિલ ટેક ઓલ ધ રિસ્ક એન્ડ હી વિલ સપોર્ટ મી. ત્યારે એમને મને એવું કહ્યું હોત કે ના, with this background you cannot do business, you have to serve, તો કદાચ આ જે કંપની જે ઊભી કરી શક્યા અમે એ ના કરી શક્યા હોત અને આ સ્કેલ સુધી ના પહોંચી શક્યા હોત. એટલે આ પહેલી જ વસ્તુ જે મારા કેરિયરની હતી કે when I wanted to do something, he supported me. And not only that, because of his charisma and because of the respect he garnered, he got me 1 lakh rupees as a loan from one of his friends. And then we started selling consumer durables on installment, and 5-7 વર્ષમાં we built up our first 2 crores of capital and then floated NBFC in 1995. And rest is the history from 1995 to 2022 as we talk to you. We are close to 8,000 crores in AUM, and we are a striking distance of our first landmark of 10,000 crores. એમને જે મારી અંદર જૈનિઝમના કોન્સેપ્ટ અને ફિલોસોફીની જે ક્લેરિટી આપી, that keeps me in good state today. એટલે મારા જીવનની કમ્પેનિયનશિપની વાત કરું તો જે ખૂબ જ અગત્યની વસ્તુ રહી છે મારા જીવનમાં, એ મને એમની પાસેથી મળેલી છે. A small interruption. On behalf of Mass Financial Services, we would like to welcome Pujya Gyanvatsal Swamiji. On behalf of Mukesh Gandhi Memorial Committee, Gandhi Family Team Mass, I very heartily welcome Param Pujya Shri Gyanvatsal Swamiji.
we are obliged to have such an eminent motivational speaker, life coach, and more importantly, which I would like to ever attest, Swamiji, with your good selves, is the social change that he brings about. Thank you so much, and will ever remain indebted for attending this memorial. It took me more than a year to have his blessings here. Thank you. Swamiji, I got an opportunity to share with family, friends, and team Mass on my companionship with Mukesh Bhai. 55 years of a solid companionship, and where he was responsible for each and everything that molded my career. And as I was sharing that from a humble beginning of a 1 lakh rupees of capital in 1988 to currently managing close to 8,000 crores in AUM and growing. We will ever remain indebted to Mukesh Bhai, not only as a team, but I personally will always remain indebted to him for his immense love, for his efforts to imbibe the concepts of Jainism and the principles of life. તમે બધા જાણો છો એમ મુકેશભાઈનો સ્વભાવ એટલો બધો કૂલ, કામ, અને જ્યારે પણ હું એમના માટે કોઈની પણ સાથે વાત કરું ત્યારે એ ખબર પડે કે એક પણ વ્યક્તિ એવી નહોતી કે જે એવું વિચારતું પણ હશે કે મુકેશભાઈ સાથે આવો બનાવ બન્યો હતો કે મુકેશભાઈ માટે સેજ પણ ઓછું રિસ્પેક્ટ હોય કોઈ પણ કારણસર. એવો એમનો ઓરા હતો, એવો એમનો ડેમીના હતો. અને જેમ આપણે નક્કી કર્યું છે કે કાયમ એક મેમોરિયલ લેક્ચર થકી આપણે દર વર્ષે રીડેડિકેટ કરીએ આપણી જાતને કે હાઉ we can march ahead towards the goal of this organization, be useful to the society, and be a catalyst in a positive change that is always required. મેં કહ્યું એવી રીતે કે મુકેશભાઈ હતા ત્યારે તો મને એમને ખૂબ સ્ટ્રેન્થ આપી, અને જ્યારે નથી ત્યારે પણ એક સંદેશ આપ્યો કે યુ હેવ ટુ બી સ્ટ્રોંગ. એટલે ગમે તે રીતે જોવો એ હતા ત્યારે કે જ્યારે એ નથી ત્યારે એમનો મેસેજ મારી માટે ટુ હેવ ધ સ્ટ્રેન્થ ટુ ફુલફિલ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ which we have taken and beyond. I thank all of you, Team Mass in particular, and all the honorable guests over here to have participated here. And there are more than 1,000 people online across branches. My special thanks to all of them sitting there. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, કમલેશભાઈ, મુકેશભાઈની આટલી સરસ મેમરીઝ શેર કરવા માટે.
इंसान साथ रहे ना रहे, यादें हमेशा साथ रहती हैं। अब मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। उनका कहा हर एक शब्द मोटिवेशन से भरा है। An international motivational speaker from Babs Swaminarayan Sanstha, a socio-spiritual organization from India with more than 162 humanitarian activities in more than 60 countries. वो जिन्होंने 30 countries के 25,000 से भी ज़्यादा families से interact किया है पूरी दुनिया में, including some reputed organization, 15,000 से भी ज़्यादा talks and speeches deliver किए हैं. To name a few: Defense Research and Development Organization, Hyderabad; IIM Indore; Ahmedabad Management Association and Baroda Management Association; Jaipur Medical Association; Lions Club, Rotary Club across India, and many more. I think सबने गेस कर लिया है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ पूज्य ज्ञान वत्सल स्वामी जी की. Can we have a round of applause for him, please? पूज्य ज्ञान वत्सल स्वामी जी को फेलिसिटेट करने, उनका बहुमान करने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा मिस्टर सुरेश पटेल को, फॉर्मर CMD ऑफ आंध्रा बैंक एंड रिटायर्ड सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर. Now I take this opportunity to invite Pujya Gyan Vatsal Swamiji to share his thoughts and experience with us. गुणातीतो अक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना. With prostrations at the divine feet of Bhagwan Swaminarayan, my Guru Hari, Param Pujya Pramukh Swami Maharaj, and Pragat Guru Hari, Param Pujya Mahant Swami Maharaj, my heartiest namaskar, good evening, Jai Shri Ram, Jai Swami Narayan. To the Gandhi family, extended family members and friends, the staff of Mass Financial Services, and all the associated members who has joined online today for this very emotional and a memorable event.
As my friend Kamlesh Bhai said, that this is Mukesh Gandhi Memorial Lecture organized by the Mukesh Gandhi Memorial Committee. In this sweet and soft relationship of each and every member of Mass Financial with Mukesh Bhai. Today I also feel privileged to be a part of this family. And I'm particularly asked to share my thoughts on spirituality and work. See, when it comes to work, we all work 8-10 hours a day. It is a basic human endeavor, a basic human duty. And more than that, it's a basic human dignity. There is a proverb in the northeastern African jungles that every morning when the sun rises, the slowest lion has to run minimum faster than the slowest gazelle to see the evening. જે ધીમામાં ધીમો સિંહ હોય ને એને ધીમામાં ધીમા હરણ કરતાં થોડુંક તો ઝડપી દોડવું પડે તો એ સાંજ જોવે, નહીં તો એ ભૂખ્યો મરી જાય. And the slowest gazelle has to run minimum faster than the fastest lion to see the evening. અને જે ધીમામાં ધીમું દોડતું હરણ હોય ને એને પણ મિનિમમ સૌથી ઝડપી જે સિંહ દોડે છે એના કરતાં થોડુંક તો ઝડપી દોડવું પડશે, નહીં તો એ સાંજ નહીં જોવે, એનો શિકાર થઈ જશે. The moral of the story is very simple but great. And the moral is, whether you are the lion or the deer, when the sun rises, you have to run. आप शेर हैं या हिरन हैं, जब सुबह निकलती है, सूर्योदय होता है, तब दौड़ना तो पड़ेगा. I'm been asked by Kamlesh Bhai to mix English, Hindi and Gujarati for the comfortability of all the online attendees of this function. So I'll switch over to the languages quite occasionally for the comfort of the audience in person and the audience online. So the basic fundamental question is, બધાય કામ તો કરવું જ પડે. I come from the BAPS Swaminarayan Sanstha, which is one of the largest organizations in the world, with a permanent status in the United Nations as an NGO. हमें पण BAPS संस्था में हम भी 160 से ज़्यादा हमारी प्रवृत्तियां चलाते हैं. Social, cultural, moral, educational, environmental activities. हम 1300 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेजेस, कम्युनिटी सेंटर्स, संस्कार केंद्र, मंदिर और अक्षरधाम चलाते हैं. आप सभी ने अक्षरधाम देखा होगा. जस्ट रेज योर हैंड्स इफ यू हैव बीन टू अक्षरधाम एट गांधीनगर और दिल्ली. ऑल ऑफ यू. उसी संस्था से मैं आता हूँ. तो काम तो हम सब भी करते हैं, हम संत हैं. लोग ज़्यादातर ये समझते हैं कि संत होते हैं तो ठीक बैठते हैं, मंच पे बैठते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लड्डू खाते हैं, दोपहर को सो जाते हैं, रात को जल्दी सो जाते होंगे. लेकिन we are directly involved in the administration, in the management, in the HR of all our administrative work. That is all our institutes and units, hospitals, hostels, schools and colleges. मैं आज का मेरा शेड्यूल आपको बताऊं. आज सुबह में बड़ौदा से निकला, मुंबई गया. मुंबई में दोपहर को 1 बजे IIT मुंबई में एंटरप्रेन्योर्स समिट थी. वहाँ 1 से 2 बजे बोला. वहाँ से निकल के 3:30 बजे की फ्लाइट ली और यहाँ 5:30 बजे मैं आया. और वहाँ से सीधा मैं यहाँ आया हूँ. आज रात को बड़ौदा जाऊँगा. सो टुडे इज बड़ौदा, बॉम्बे, अहमदाबाद, बड़ौदा ट्रिप. लेकिन मेरे चेहरे पे मुस्कान, मेरे चेहरे पे आनंद, वो आपको कम नहीं दिखता होगा, या मेरे चेहरे पे थकावट आपको नहीं दिखती होगी. पैशन फॉर योर वर्क, पैशन फॉर व्हाट यू आर डूइंग,
and do it with a full heart and zeal, only then you accomplish something in your life. जो करना है वो मजबूरी से नहीं, आनंद से करना है, लगाव से करना है, प्राप्त करने के लिए करना है, समाज को देने के लिए करना है। ये भाव रखेंगे तो कभी स्ट्रेस नहीं आएगा, कभी आनंद कम नहीं होगा, कभी ये नहीं लगेगा कि ये करना पड़ रहा है, कभी ये नहीं लगेगा कि मेरे पे ये जबरदस्ती है। You are smiling in the morning, you are smiling in the noon, you are smiling in the evening, and you will be smiling at the time of your going to bed as well. तो प्रथम जो स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, स्पिरिचुअलिटी एंड वर्क, ये प्रथम बात है स्पिरिचुअलिटी में। डू योर वर्क विथ फुल पैशन। उसमें कहावत बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनना, समझने का प्रयत्न करना। डू वॉट यू लव, ये तो सभी को मंजूर है। एवरीबडी लाइक्स इट। आई वॉन्ट टू डू वॉट आई लव, बट द रिवर्स जब आप सिद्ध करेंगे, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। लव वॉट यू डू। कोई काम ऐसा है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी कंपनी में कोई आपकी पोजीशन है वो आपको ठीक नहीं लग रही है, आप प्रमोशन के इंतजार में बैठे हैं, सीईओ के टेबल पे फाइल 6 महीने से पड़ी है, स्टिल डूइंग दैट वर्क विथ पैशन बिकॉज यू हैव डेवलप्ड दैट एलिमेंट इन यू, दैट वर्च्यू इन यू, that I will not only do what I love, I will also love what I do. This is spirituality. ये अध्यात्म है। जो मुझे अच्छा लग रहा है वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन जो मुझे करना है, जो मैं कर रहा हूं, जो मुझे करना चाहिए, जो मेरे से अपेक्षित है, जो अभी मैं कर रहा हूं, उससे भी मुझे बहुत प्रेम है। That is spirituality. Because it's a human duty, it's a human endeavor, and it's a human dignity to work 8 hours a day. तो प्रथम स्पिरिचुअलिटी में ये बात आती है, when you work. दूसरी एक अच्छी बात आती है, मैं आपको एक बहुत अच्छी पुस्तक सजेस्ट करना चाहता हूं। द टाइटल ऑफ द बुक इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। डॉक्टर इयान मार्शल और उनके लेडी को ऑथर दाना जोहर दोनों ने साथ मिलकर ये पुस्तक लिखा है। ये पुस्तक में उन्होंने 8 आदतें बताई हैं, 8 वैल्यूज बताए हैं कि अगर ये आप में हैं तो आप स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट हो। ऑल्सो द वाइस वर्सा, आप स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट हो तो ये 8 वैल्यूज आपके जीवन में होते हैं। समझना, हम सब ये मानते हैं, वी बिलीव दैट बेटर द IQ एंड वी कैन डू बेटर। आई एम नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग इट। बेटर द IQ एंड यू कैन डू बेटर। आपकी बुद्धिमत्ता अच्छी है, आपकी पढ़ाई अच्छी है, आपके पास अनुभव अच्छा है, तो यू कैन डेफिनेटली परफॉर्म वेल। वो IQ की बात आती है, जिनकी टेस्ट वगैरह स्कूल्स में भी लेते हैं, बच्चों की IQ टेस्ट लेते हैं, अच्छी बात है। IQ is you think rationally, you act purposefully, and you deal with the situation effectively. That is your IQ. Up till the 1990s, the belief was that a person with high IQ can perform well and can lead well. But in the late 90s, scenarios started changing at workplaces. That people with high IQ were doing jobs under people who had less IQ. Ideal example is the Silicon Valley. आज भी वो ideal example है।
अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, सिलिकॉन वैली में, जो यहाँ से आज ही सुबह में मैंने ये बात आईआईटी मुंबई के बच्चों को बताई कि जो इंजीनियर बन के यहाँ से जाते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स, आईटी इंजीनियर्स, एंड वी फील प्राउड दैट ही इज अर्निंग $70,000, $100,000, $1,50,000, लेकिन उनको तनख्वाह कौन देता है? जो वाइट स्मार्ट अमेरिकन मैनेजर हैं, जो बीकॉम भी नहीं हुआ है, वो इसको तनख्वाह देता है। मालिक तो वो है। हाउ कैन अ पर्सन, एन ऑर्डिनरी कॉमर्स ग्रेजुएट, हायर पीपल हु आर टेक्निकली सो साउंड? $1,00,000 की तनख्वाह दे के उनके दिमाग में से $10,00,000 की कमाई वो करता है। Why? What is at play? What factors are affecting the situation? तो बोलते हैं कि IQ से आगे EQ की बात है। ये वाइट स्मार्ट मैनेजर्स हैं, उनके पास EQ ज्यादा है, that is emotional quotient. And what is that emotional quotient? Emotional quotient is your connectivity with people. You understand your people well. You understand your own emotions. You understand the emotions of the people around you. And considering all the pluses and minuses, yet you take a positive stand to effectively create a meaningful relationship at your workplace, with your working colleagues, in your social circles. These people succeed more in life than intelligent people, than smart people. इसलिए ये बीकॉम होने वाले वाइट अमेरिकन मैनेजर सिलिकॉन वैली में कंप्यूटर इंजीनियर्स को तनख्वाह देते हैं। एंड्रयू कार्नेगी ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए। जब उनका देहांत हो रहा था, ही वॉज इन द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ, एज अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन फॉर हाई रैंक पीपल देयर इन यूएस, ही वॉज सिंपली आस्क्ड कि व्हाट वुड यू लाइक टू गेट एनग्रेव्ड ऑन योर टॉम? उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि मेरे कॉफिन पे आप ये वाक्य लिखना कि हियर लाइज अ मैन। मेरी कॉफिन पे एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि ये वाक्य आप लिखना कि हियर लाइज अ मैन who during his lifetime hired and paid salaries to people who were more intelligent than him. ये EQ की बात होती है, इमोशनल क्वोशंट। तो 90s के बाद ये बात चली कि people with higher EQ rule over people with IQ. That is, people with higher EQ, emotional intelligence, emotional quotient, they rule over people with IQ, that is intelligent quotient. जो लोगों को समझना, उनकी भावनाओं को समझना, उनके विचारों को समझना, अपने विचार, अपनी भावनाओं को समझना, फिर उस व्यक्ति के साथ जो काम करना है उसके साथ ऐसे मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स डेवलप करना, द गिव एंड टेक, द विन विन सिचुएशन, दैट इज स्पिरिचुअलिटी एट वर्क, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ पर्सन, दैट इज स्पिरिचुअलिटी एट वर्क। फिर आफ्टर द टर्न ऑफ द मिलेनियम अगेन अ न्यू थियरी स्टार्टेड, again something exceptional was seen in this society, and that was people with spiritual quotient. They ruled over people with emotional quotient. So IQ से ऊपर EQ की बात आई, EQ से ऊपर SQ की बात आई, तो सब तो दंग रह गए। People with spiritual quotient, and what is that spiritual quotient? A simple one-line definition of spiritual quotient is, that is spiritual intelligence is, that they create a situation where it's a learning process for all the people involved, where it's an inspiration for generations and generations how to work, how to maintain relationships, and how to take care of your own self. ये spiritual intelligent people होते हैं कि संजोग और परिस्थिति को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं, गिरते हुए व्यक्ति को पकड़ सकते हैं, परिस्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो
तो भी अपने धैर्य से, अपने स्मित से, with a smile on his face and patience, they handle the situation well. जो इमोशनल क्वेश्चन के बाहर की बात है, ये बात कॉमन एग्जाम्पल से हम ये समझते हैं. कभी कभी हंसते हंसते मैं बात करता हूं, those people who score 90% in their 12th standard exams, they go to engineering and medicine. Am I right? Those who score 90% plus in 12th science, they go to engineering and medicine. Those who score 15% less, that is the 75% range, they select the commerce field, open up companies and hire the first category. Those who score even 15% less, that is in the 60% range, they go in the public domain and design policies for the first two. Those who go for even 15% lesser than that, that is just 45%, they go in the underworld and control the first three. ये तो सिर्फ हंसने के लिए बात है. कहने की बात ये है कि IQ से ऊपर EQ की बात आती है, EQ से ऊपर SQ की बात आती है. And what is that spiritual intelligence? नहीं, कई बार हम लोग ऑफिस में कहते हैं, डोंट वर्क लाइक अ डोंकी, बिकम अ स्मार्ट वर्कर, कहते हैं ना. तो सिर्फ जो डोंकी वर्किंग होता है ना, वो सिर्फ IQ अप्लाई करता है, इसलिए उसको डोंकी वर्किंग कहता है. એને ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ કે ગધેડાની જેમ કામ કરે છે. કામ બહુ કરે છે પણ ગધેડાની જેમ. એટલે કે મજૂરી કરે છે, એમાં બુદ્ધિ નથી, એમાં હૃદયના ભાવો નથી. એટલે સ્પિરિચ્યુઆલિટી એક વર્કમાં એક સરસ બીજું પુસ્તક છે, વોટ દે ડોન્ટ ટીચ યુ એટ હાર્વર્ડ, જે હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીમાં તમને ભણાવવામાં નથી આવતું તે. આ પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે when only the hand works, it is labor. When the head works with the hand, the hand and the head they work together, it becomes skill. When the hand, head and the heart, all three work together, it becomes art. Every act of yours should become an art. એ શું? તમારી દરેક ક્રિયા કળા બનવી જોઈએ. એટલે શું? તમે કામ તો સારી રીતે કરો, પણ કામ કરતી વખતે સાથેના વ્યક્તિઓને તમે સંભાળી શક્યા, સાચવી શક્યા, રાજી રાખી શક્યા, કામનું આઉટપુટ તો સારું આવ્યું, પણ વ્યક્તિઓને તમે સાચવી સમજી શક્યા. પછી એક સ્ટેપ આગળ કે ઇન્વોલ્વ એ ટીમમાં બધી વ્યક્તિઓને બીજો પ્રોજેક્ટ પણ સાથે કરવાનો એટલો જ ઉત્સાહ રહ્યો કે પછી એમ થયું કે હવે મારી ટીમ બદલી નાખો. પેલું જે ટેબલ છે ને એના બદલે મને આ ટેબલ ઉપર બેસાડી દો, એવું થયું. એટલે સ્પિરિચ્યુઆલિટીથી વર્ક થાય ને, એમાં પહેલી જે આપણે વાત કરી, કેર ફોર ધ પીપલ અરાઉન્ડ યુ. તમારા વર્કિંગ કલીગને એના ઘરે એના ભાઈ અથવા બહેનનું લગ્ન હોય ને એને જવું હોય, તમારે ને કહેવાનું કે તારે કેટલા દિવસ જવું છે? તો કે મારે 5 દિવસની રજા તો જોઈશે. તું 7 દિવસની લે. બોસને હું કહીશ કે હું રોજ 2 કલાક કામ કરીશ. અને વેન યુ ટેક અપ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી, તમને વાંધો નથી ને? નથી વાંધો. એઝ અ ફ્રેન્ડ આઈ કેન આસ્ક હિમ ઇન પબ્લિક. આવું એટલા માટે, હા, 10 દિવસ સુધી વાંધો નથી. હું તમને એટલા માટે કહું છું કે તમે ગમે તેટલું કામ કરશો ને, તમારી પ્રગતિ કામથી નથી. યાદ રાખજો, બુદ્ધિમત્તા અને આવડતથી તમારી કોઈ પ્રગતિ નથી. તમારામાં EQ અને SQ જેટલા હશે ને એટલી જ તમારી પ્રગતિ થશે. 2 જણા સરખા કલીગ છો અને એક પ્રમોશન માટે એક જ સીટ છે, બંને હોશિયાર છો, બંને પ્રોજેક્ટ સરસ પાર પાડો છો, બંનેમાં આવડત સરખી છે, ટોપ મેનેજમેન્ટ કોને જોબ આપશે? પ્રમોશન કોનું આપશે? કોને આપશે?
આવડત, બુદ્ધિમત્તા, હોશિયારી, કામ કરવાની કળા, કામ પૂરું કરવાની તત્પરતા, ઉત્સાહ બધું સરખું છે. બેમાંથી એકને જ પ્રમોશન આપવાનું છે. તો પ્રમોશન EQ વાળાને જશે કે એની આસપાસના લોકોને કેટલા સાચવી શકે છે. That's it. એટલે with an IQ you can be on a platform, but if you want to break the ceiling you need EQ and SQ. That is most important. Care for the people. અહીંયા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ અમે ઉજવ્યો. તમારામાંથી ઘણા બધા આવ્યા હશે. જસ્ટ રેઝ યોર હેન્ડ્સ ઇફ યુ હેડ બીન ધેર. ક્વાઇટ મેની ઓફ યુ. અહીંયા 600 એકર ઉપર અમે એક મહિનાનો ઉત્સવ ઉજવ્યો, ડિસેમ્બર 15th ટુ જાન્યુઆરી 15th. અમદાવાદ અને ગુજરાત અને ઇન્ડિયાએ સ્કેલ જોયો જ નહોતો જે સ્કેલ ઉપર અમે ફેસ્ટિવલ કર્યો. 30 દિવસમાં 1,21 લાખ વિઝિટર્સ, દેટ ઇઝ 4 લાખ વિઝિટર્સ પર ડે. વી હેન્ડલ્ડ ઇટ. એક પણ ધક્કા મૂકીનો પ્રસંગ નહીં. કમલેશભાઈ ત્યાં આવેલા 4-5 કલાક, તમે જોયું હતું ને. એક પણ ધક્કા મૂકીનો પ્રસંગ નહીં, એક પણ કોઈ ચેઇન સ્નેચિંગનો પ્રસંગ નહીં, એક પણ ગાળાગાડીનો કોઈ પ્રસંગ નહીં. અમારા 40,000 વોલેન્ટિયર્સ 35 દિવસ માટે હતા, બધા એક જ ડ્રેસમાં. ટોટલ 80,000 વોલેન્ટિયર્સે સેવા કરી છે. કોઈ અઠવાડિયું, કોઈ 10 દિવસ, પણ 35 દિવસ when the festival was ongoing, 40,000 men, women, youngsters, boys and girls were in services in 45 different departments. Now, why would 40,000 volunteers dedicate their so much of time? And many of them had left aside their pay for these services. બોસ પાસે ખિસ્સામાં રેઝિગ્નેશન લેટર લઈને ગયેલા કે મારા ગુરુ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો ઉત્સવ છે, મારે 35 દિવસની રજા જોઈએ છે. 2 વાર વિનંતી કરી, 3 વાર વિનંતી કરી, બોસે ના પડી તો રેઝિગ્નેશન લેટર આપી દીધો. એવા સેંકડો જોબ છોડીને આવ્યા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ તો અત્યારે પૃથ્વી પર હયા જ નથી. વાય? કોઈના ઇવેન્ટમાં 4,000 માણસ આવે ને તો એમ થાય મારો તો બહુ જ મોટો ઇવેન્ટ, એમ 4,000 લોકો આવ્યા. અમારે 40,000 તો સ્વયંસેવકો હતા અને 4 લાખ વિઝિટર્સ હતા પર ડે. અને 200 એકર ઉપર અમે 1 કરોડ પેવર બ્લોક પાથર્યા. તમે જે કોઈ તમારા સોસાયટીમાં કે તમે કોઈ બિલ્ડર ડેવલપરને ઓળખતા હોય ને, અમદાવાદનો ગમે તેવો મોટો બિલ્ડર હોય, એને પૂછજો તો ખરા કે 1 કરોડ પેવર બ્લોક એક સ્કીમમાં પાથરવા એટલે શું. એને આ આંકડા સાંભળીને ચક્કર આવશે. આવતા જ હતા બધા બિલ્ડરને ત્યાં, અમે જોતા હતા. મોર દેન 20 એકર્સ ઉપર અમારું કિચન હતું. રોજ 2 લાખ માણસ જમતા હતા. 2 લાખ પીપલ એવરી ડે ફોર 30 days. 20 એકરમાં એક ફાયર નહીં. એટલે ફાયર થયો એવું નહીં, પ્રગટાવાની જ નહીં, ઇલેક્ટ્રિસિટી પણ નહીં. ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન ધ હિસ્ટ્રી ઓફ ધીસ પ્લેનેટ such a huge kitchen was running on thermal energy. We were environment conscious. We were environment conscious for this. આટલા બધા સ્વયંસેવકો સેવામાં કેમ આવ્યા? ક્યાં સ્પિરિચ્યુઆલિટી એટ વર્ક? એમાં પહેલો મુદ્દો આપણે શું સમજીએ છીએ? હ્યુમન રિલેશન્સ. અનુસંધાન રાખજો એટલે તમને મજા આવશે આખી વાતમાં. સ્પિરિચ્યુઆલિટી એટ વર્કમાં પહેલો મુદ્દો આપણે સમજીએ છીએ હ્યુમન રિલેશન્સ, માનવીય સંબંધો. દેટ ઇઝ સ્પિરિચ્યુઆલિટી એટ ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. તો જે ગેસ્ટ આવતા હતા, હુઝ હુ ઓફ ઇન્ડિયા અને ઇન્ટરનેશનલી બધા આવ્યા, અમે એમને ઓપનલી કહેતા હતા કે તમે 40,000 સ્વયંસેવકોમાંથી કોઈ પણ એક સ્વયંસેવક વોલન્ટિયર સાથે તમારે વાર્તાલાપ કરવાની છૂટ. ઓન યોર વે યુ કેન પિક અપ એની વોલન્ટિયર એન્ડ આસ્ક હિમ વાય આર યુ હિયર? તું અહીંયા કેમ છે? 35 દિવસ માટે તું અહીંયા કેમ આવ્યો? ઘણા તો 4 મહિના માટે, 6 મહિના માટે, 8 મહિના માટે આવેલા. એટલે અમે કહ્યું 40,000માંથી 5,000 સ્વયંસેવકો તમને એમ કહેશે કે હું જન્મ્યો આજથી 25 વર્ષ પહેલાં, 30 વર્ષ પહેલાં, 40 વર્ષ પહેલાં, 50 વર્ષ પહેલાં, ત્યારે હું થોડા જ દિવસનો હતો ને મારા પિતાશ્રી કે મારા કાકા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પાસે મને લઈ ગયા, એમને ખોળામાં મૂક્યો. પ્રમુખ સ્વામી મારું નામ પાડેલું છે. એવા 5,000 સ્વયંસેવકો અહીંયા હતા જેનું નામ પ્રમુખ સ્વામી પાડ્યું છે. See the human relations, which is the first point of spirituality. You give dignity to people. You give respect to the people that you demand from people. That is first spirituality.
આપણે જે માન ને આદર જોઈએ છીએ આપણે દરેકને માન ને આદર આપવાનો. તમારી કંપનીમાં નાનામાં નાનો કર્મચારી પ્યુન હોય ને, એ પણ તમને જોઈને સ્માઇલ આપે અથવા ગુડ મોર્નિંગ કહે તો એની સાથે આંખ મિલાવવાની, 1 સેકન્ડ માટે ઊભું રહેવાનું, એને ગુડ મોર્નિંગ કે નમસ્તે કે પ્રણામ કે જય શ્રી કૃષ્ણ જે કહેતો હોય કહેવાનું. Man is not low or high by his work. Man is low or high by his values. એના નસીબમાં કદાચ પ્યુનનું કામ આવ્યું તે પ્યુનનું કામ કરે છે. તમારા નસીબમાં એક એકાઉન્ટન્ટનું કામ આવ્યું, કોકના નસીબમાં એક સીઈઓનું કામ આવ્યું તો તમે એકાઉન્ટન્ટ કે સીઈઓ તરીકે કામ કરો છો. પણ એઝ અ હ્યુમન બીઈંગ એવરીબડી ડિઝર્વ્સ ડિગ્નિટી અપોન ધીસ અર્થ. યસ ઓર નો? ધેટ ઇઝ ફર્સ્ટ સ્પિરિચ્યુઆલિટી. દરેકને આદર આપવાનો, દરેકને પ્રેમ આપવાનો, દરેક સાથે સ્મિતથી વર્તવાનું, એ માનવતા છે. એ ચૂકી નહીં જવાનું. બીજા 5000 સ્વયંસેવકો તમને એમ કહેશે કે જ્યારે મારે એકેડેમિક કોર્સ ચૂઝ કરવાનો હતો, આઈ વોઝ ઇન અ ડાયલેમા ટુ ગો ફોર ધીસ કોર્સ ઓર ધીસ કોર્સ. પ્રમુખ સાંઈ મહારાજને મેં પૂછ્યું ને એમને કહ્યું કે આ કોર્સ તું કર. ટુડે આઈ એમ અ હેપી પ્રોફેશનલ. સો હિઝ લાઈફ વોઝ મેડ બાય પ્રમુખ સાંઈ મહારાજ. ત્રીજા 5000 સ્વયંસેવકો તમને એમ કહેશે કે મારા ફેમિલીમાં જ્યારે ડિસ્પ્યુટ હતો, અમે રાત્રે 11 વાગે પ્રમુખ સાંઈ મહારાજને ફોન કર્યો અને 85 વર્ષની ઉંમરે, 90 વર્ષની ઉંમરે રાત્રે 11 વાગે પ્રમુખ સાંઈ મહારાજ ઓનલાઈન અમને 15 મિનિટ ફેમિલીને બધાને સમજાવ્યા. એવા 5000 કેસીસ. બીજા 5000 સ્વયંસેવકો તમને એમ કહેશે કે મારા મધરને કેન્સર ડિટેક્ટ થયું અથવા મારા ફાધરને આઈસીયુમાં દાખલ કર્યા. પ્રમુખ સાંઈ મહારાજ હોસ્પિટલમાં મારા ફાધરને જોવા માટે આવેલા. મારા મધરને કેન્સર ડિટેક્ટ થયું ને પ્રમુખ સાંઈ મહારાજને અમે ફોન ઉપર કહ્યું ત્યારે પ્રમુખ સાંઈ મહારાજે ફોન ઉપર અમને સાંત્વના આપી. સચ અનધર 5000 વોલેન્ટિયર્સ. આવી રીતે 40,000 હતા. બાય અ રફ એસ્ટિમેટ, વિધાઉટ ધ સ્લાઇટેસ્ટ ઓફ એક્ઝેજરેશન, પ્રમુખ સાંઈ મહારાજ ન્યૂ 25,000 પીપલ બાય નેમ એન્ડ ફેસ. પ્રમુખ સાંઈ મહારાજને 25,000 સ્વયંસેવક વ્યક્તિઓના નામ અને ચહેરા યાદ હતા. યોર કનેક્ટિવિટી વિથ પીપલ. Sharing and caring for people, giving respect and dignity to people. You should believe that your one family is back home, your second family is your company, Mass Financial is your second family. એ ભાવ દરેકે લાવવાનો તો તમને અહીંયા રહેવાની મજા આવશે, કામ કરવાની મજા આવશે. આપ આનંદ में रहेंगे, काम काम ही नहीं लगेगा. નહીં તો 4 વાગ્યાના ઘડિયાળ સામે જોશો, 4 પછી થોડી 4:10, 4:20 થઈ, 5:30 થતા નથી. પણ એ 5:30 એના ટાઈમે જ થશે, તારી ઉતાવળે નહીં થાય. 5:30 કે 6 જે કંઈ છૂટવાનો ટાઈમ હશે એના ટાઈમે જ થશે. ઘડિયાળ સાથે કોઈ રિશ્વતનું કામ થતું નથી. તમે એને લાંચ નહીં આપી શકો. જે મોટી ઘડિયાળ ઓફિસો મૂકી હોય ને કે બધા આ ઘડિયાળ પ્રમાણે ચાલવાનું, એટલે એના ટાઈમે જ જશે. लेकिन आप अपने दफ्तर में तनाव महसूस नहीं करेंगे क्योंकि आपने अपने दफ्तर के सहकर्मचारियों को अपने परिवारजन माना है. This is spirituality at work. So the first spirituality is this. Second spirituality is flexibility. Harvard University ने एक definition की है intelligence की. What is intelligence? Flexibility to change is intelligence. नहीं मैंने ये निर्णय लिया है, अब यही करना है, इस तरह ही करना है. You don't boss over things. If you are a part of the team, open up your cards, open up your heart and open up your book and files. Let everybody join. Let everybody discuss. અને એમાંથી એક પરિપક્વ, એક સારો નિર્ણય જે બધાને લાભદાયી હોય, કંપનીને પણ ફ્રૂટફુલ હોય એવો એક નિર્ણય આવે તો there where you have to be flexible, you have to deflate your ego a bit. That is spirituality. હું કહું એ સારું નહીં. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એક સરસ વાત કરતા, अच्छी बात वे करते थे. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો જીવનનો સિદ્ધાંત હતો મારું એ સારું નહીં પણ સારું એ મારું. કેટલી સરસ વાત છે.
આ દેશી વાત લાગે છે પણ બહુ જ મોટો મેનેજમેન્ટ પ્રિન્સિપલ છે. મારું એ સારું નહીં. તમારે મિટિંગમાં સિદ્ધાંત, બિફોર યુ સેટ ઇન ટુ અ મિટિંગ, બોર્ડરૂમમાં મિટિંગ હોય, ઓફિસમાં હોય, તમારા કેબિનમાં હોય, વોટ એવર, પણ મિટિંગ શરૂ કરતા પહેલા બધાએ પોતાના મનમાં 5 વખત આ વાક્ય બોલવાનું, મારું એ સારું નહીં પણ સારું એ મારું. દેટ ઇઝ સ્પિરિચ્યુઆલિટી. કે સામેથી સારું સજેશન આવ્યું ફ્રોમ અક્રોસ ધ ટેબલ, આઈ વિલ એક્સેપ્ટ ઇટ. એ ડિગ્નિટી, એ સ્પિરિટ, એ વર્કમેનશિપ, a value based expression, that is spirituality. It should be at work to produce optimum results, to produce the best results. Then you get the best ideas, a consensus, as you say. It is as simple as that. So flexibility to change. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એક વખત પત્ર લખ્યો એક વડીલ સંતને કે તમે હવે આ મંદિરમાં રહો છો, તેના બદલે હવે આ મંદિરમાં રહીને તમારે આ સેવા કરવાની છે. અને અમારા 2 વડીલ સંતો જે નોર્મલી આ ડિપાર્ટમેન્ટ હેન્ડલ કરે છે, એ લોકોએ કંઈક વિચાર્યું. એ લોકોએ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પાસે ગયા અને કહ્યું કે સ્વામી, આપણે આ સંત માટે આ વિચાર કરીએ છીએ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, પ્રેસિડેન્ટ ઓફ BAPS, ધ સ્પિરિચ્યુઅલ હેડ ઓફ BAPS. પૃથ્વી ઉપર કોઈ વ્યક્તિએ કોઈ સંસ્થાની પ્રેસિડેન્ટશીપ આટલી ભોગવી નથી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે 1950 till 2015, for 65 years, he was the undisputed, unchallenged, non-controversial, no elections president of BAPS. એક તમારો નાનો સમાજ હોય ને, નાનો સમાજ હોય અથવા તો નાનું એક સર્કલ હોય ને, એનોય પ્રેસિડેન્ટ 2 વર્ષથી કે 3 વર્ષથી વધારે ના રહી શકે કોઈ. એ કંટાળે ને બીજાય કંટાળે. હા, એવું હોય. એ કંટાળે ને બીજાય કંટાળે. પ્રમુખ સ્વામી remained the president of this organization for 65 years. We loved him so much. We wanted him more. In the midst of that, for 45 years, he was also the spiritual head of the organization. એમણે પોતાનો લેટર ફાડી નાખ્યો. એટલે અમારા બંને વડીલ સંતોએ કીધું કે તમે લેટર કેમ ફાડ્યો? સ્વામી કે મેં એમને પત્ર લખેલો કે સ્વામી જો આપે લખ્યો હોય તો આપને વધારે યોગ્ય છે, તો વી ગો અકોર્ડિંગ ટુ દેટ ડિસિઝન. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, બિંગ ધ સુપ્રીમ હેડ ઓફ BAPS, એવું વાક્ય બોલ્યા કે તમે આવીને મને જે વિચાર રજૂ કર્યો એ મને વધારે યોગ્ય લાગ્યો છે મારા વિચાર કરતા. ધીસ ઇઝ ફ્લેક્સિબિલિટી ટુ ચેન્જ. ધીસ ઇઝ સ્પિરિચ્યુઆલિટી એટ વર્ક. અને ઈગો નહીં નાખવાનો મને જ સારા વિચાર આવે, ભણેલાને જ સારા વિચાર આવે ને MBA ને જ સારા વિચાર એવું પૃથ્વી પર નથી. હું MBA થયો છું ને BBA થયો છું એટલે મને જ બધા સારા વિચારો આવે. ધ 100 બેસ્ટ આઈડિયાઝ that has changed the course of history, out of them 77 were given by class 3 and class 4 people. કોઈએ એવું નહીં માનવાનું કે હું જ સારો વિચાર કરી શકું છું. એ માનવું, ઇટ ઇઝ નોટ સ્પિરિચ્યુઆલિટી. અને માનવું કે કોઈ પણ વ્યક્તિને સારા વિચારો આવી શકે છે, દેટ ઇઝ સ્પિરિચ્યુઆલિટી એટ વર્ક. દરેકને સારા વિચારો આવી શકે છે. મર્સિડીઝ કંપનીએ જ્યારે SUV બનાવી અને પછી ફેક્ટરીમાંથી રોલ આઉટ થઈ, આમ રોલ આઉટ કરતા હતા ત્યારે દરવાજે આવીને અટકી, પેલો બીમ આડો આવતો હતો. સેદાન તો નીકળી જતી હતી પણ SUV ને કાઢવા માટે બીમ આડો આવતો હતો. એટલે મર્સિડીઝ કંપનીના 30 એન્જિનિયર્સે કલાક ચર્ચા કરીને નક્કી કર્યું કે આ બીમ તોડવો જ પડશે. અને ડિસિઝન લીધું ત્યાં સ્પોટ ઉપર જ કે આ બીમ તોડવો જ પડશે, કારણ કે ઘણી બધી ગાડી રોલ આઉટ કરવાની છે. ગેટ કીપર દૂર ઊભો હતો, એ આ ચર્ચા સાંભળતો હતો. એને એમ કીધું કે સાહેબ મારે એક નાનું સજેશન છે, હું બોલું આ બાબતે? પહેલાં તો પરમિશન લેવી પડે ને. તો બધા એમ થયું કે આને આ બાબતે શું સજેશન હશે, એને શું હોય? તો કે બોલ. કે સાહેબ આમાં બીમ ના તોડાય, 4 ટાયરની હવા કાઢી નાખાય એટલે બહાર નીકળી જાય ગાડી, અને પછી બહાર નીકળી હવા પૂરી લેવાય. To believe that you considering the smallest and the least intelligent person in your company can have better ideas than you, and that is deflation of your ego, is spirituality at work. ICC में मीटिंग चल रही थी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल.
चर्चा ये थी कि फुटबॉल में जितने पैसे हैं इतने क्रिकेट में क्यों नहीं है, क्रिकेट में आने चाहिए। ये मैं बात करता हूँ 20 साल पहले की। चर्चा चली, 3 घंटा चली। ये चलो 50-50 जी, वनडे इंटरनेशनल है तो उसमें से स्टेडियम भर जाता है, टेस्ट मैच में नहीं भरता है। फिर भी जितने पैसे फुटबॉल में हैं इतने पैसे क्रिकेट में नहीं है। चर्चा ये थी, फुटबॉल में जितने पैसे इतने पैसे हम क्रिकेट में कैसे लाए। 3 घंटे की चर्चा के बाद कोई नतीजे पे ये लोग नहीं आ पाए। जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिख रहा था, दैट मीन्स ही वाज अ क्लास 3 एम्प्लॉय, मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिख रहा था। मीटिंग पूरी हुई तो आईसीसी के चेयरमैन को कहा कि सर आई हैव अ सजेशन, पर्सनली कहा, 1-on-1, क्योंकि आप चेयरमैन को तो पब्लिक में तो सजेशन नहीं कर सकते हो, बहुत बड़ा प्रश्न आ सकता है। तो बोले कि पर्सनली 1-on-1 में सजेशन कर, वो करने के लिए वहां पहुंचा। चेयरमैन ने कहा क्या है, उसने कहा सर 20 ओवर्स की गेम कर दो। मूर्ख है, तुझे कुछ पता है क्रिकेट क्या होता है? ये टेस्ट मैच में से 5 दिन की खेल बरामद थी, उसमें से हमने 50 ओवर्स की कर दी, अब तू 20 ओवर्स की बोल रहा है। सर फुटबॉल में जितने पैसे हैं उतने अगर क्रिकेट में लाना है, शॉर्टर द वर्जन, 20 ओवर्स की गेम कर दो, चौके छक्के लगने चाहिए। एट एवरी बॉल देयर शुड बी एन अटेम्प्ट, लगे ना लगे अलग बात है, लेकिन एट एवरी बॉल द बैट्समैन शुड अटेम्प्ट फॉर अ बिग हिट। तो एंथुसियाज्म, एनर्जी लेवल कोई और बढ़ जाएगा। एवरी ग्रेट आइडिया upon this planet, right from the time mankind started recording history, has been rejected in the first phase. In the second phase, देखेंगे। In the third phase, कल तू क्या बात कर रहा था? And in the fourth phase, कल सुबह 10 बजे कैबिन में आ जाना, कुछ चर्चा कर लेंगे। नए आइडिया की ये इज्जत होती है। चेयरमैन ने बुलाया, कल तू क्या बात कर रहा था? सर 20 ओवर्स का वर्जन कर दो, फुटबॉल में जितने पैसे हैं इतने क्रिकेट में आ जाएंगे। एंथुसियाज्म एंड एनर्जी लेवल शुड बी एट इट्स मैक्सिमम। और डिसीजन लिया T20 का, और हम सब साक्षी हैं और पता है जितने फुटबॉल में पैसे हैं इतने T20 में हैं। आज IPL की एक लीग, एक सीजन कोई खेलता है, वो 70s और 80s में 20 साल तक जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली उससे ज्यादा पैसा कमा लेता है एक सीजन में। What I mean to say is, my point number 2 is flexibility to change and the acceptance of a reality that people whom you consider lesser intelligent than you, who are doing some kind of a lesser job at your workplace, can still come up with better ideas than you, not always, but at least on some occasions. Do you believe this? કેમ હા પાડવામાં બહુ તકલીફ પડે છે? મેં તમને BMW માં ગેટ કીપરની વાત કરી, મેં તમને ICCમાં મિનિટ્સ ઓફ ધ મીટિંગ લખવાવાળાની વાત કરી. And I told you that after the 100 best ideas that have changed the course of history upon this planet, 77 of them have come from class 3 and class 4 people. If you believe this, you will lesser your ego. કાંઈ પાછું MBA નું ગુજરાતી તો ખબર છે ને, મને બધું આવડે. MBA, મને બધું આવડે. એટલે એને કેફ હોય. The point number 2 is this: flexibility to change when you see something good, when you hear something which is better than yours, when you come across an idea from somebody which can help the company a lot, even if that is not your idea, accept it with full grace. Accepting and putting it into practice with full grace is spirituality at work. In BAPS, we work, we do with these values. Third aspect of spirituality at work: be extremely self-aware so you don't make a private or a public mistake in life. Be extremely self-aware.
what I'm doing, what I'm talking, who are the people around me, where should I should do this or should not do, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं जिस जगह पे हूँ इस जगह पे ये सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए. You should be extremely self-aware. We are self-aware only at one place, in front of the mirror. કેવો લાગુ છું? હવે તને જેવો ઘડ્યો બીબુ, ભગવાન એવો જ લાગવાનો છું. પછી તું આમથી જો ને પછી મીરાની સામે આમ જો ને પછી આમ ગોળ ફરીને જો. હવે કંઈ ફેરફાર થવાનો નથી. તો બોલો, શબ્દ તો બોલો. હવે તારામાં કોઈ ફેરફાર શક્ય નથી. તારું બીબું ગળાઈ ગયું છે. ડોન્ટ સ્પેન્ડ સો મચ ટાઈમ દેર. એ જગ્યાએ આપણે અવેર છીએ કે ઓહ મને ગાલ ઉપર એક ખીલ થઈ ગયું, અહીંથી મારો વાળ છે જો અહીં શરૂઆતમાં વ્હાઈટ થઈ ગયો, મારો પાથી છે જરા પોળી થઈ ગઈ, મારો આઈઝની નીચે રેડ ડાર્ક સર્કલ્સ થવા માંડ્યા. થવાના જ છે. 40, 50, 60 થવાના જ છે. ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કોઈ નથી રોકી શકતું, તમે ક્યાંથી રોકી શકશો? Self-aware, I mean in your conscious. I can do this and I cannot do this under any circumstances. મને ગમે તેટલો કરોડો રૂપિયાનો લાભ થવાનો હોય, મારી પ્રતિષ્ઠા રાતોરાત વધી જવાની હોય, મને આ કરું તો મને 2 પ્રમોશન એક સાથે મળી જવાના હોય, પણ એ અનએથિકલ છે, એ મારાથી ન થાય. I cannot cheat my conscience. That is spirituality at work. I cannot cheat my conscience. I should be absolutely on the ethical part. That is spirituality at work. અરે સમજવાનું. હું ઘણી વખત હસતા હસતા કહું છું, when I talk to corporates, I tell them that the world is round, it has no corners, so it doesn't have the place to keep your wrongs. પૃથ્વી ગોળ છે અને કોઈ ખૂણો નથી, એટલે તમારું ખોટું સંઘરવાની એમની પાસે કોઈ જગ્યા નથી. તમે છાશ વલોવો એટલે છાશમાં પહેલાં માખણ દેખાતું નથી, પણ વલોવો એટલે માખણ ઉપર આવે છે કે નહીં? એમ પૃથ્વી આખી વલોવાય છે. ખૂણે ખાતરે ક્યાં ખોટું કર્યું હશે ને તો આમ ઉપર આવશે. ઠીક, આ ભાઈ હતા. કોઈનું ખોટું સંઘરેલું પૃથ્વી ઉપર રહેતું નથી, કારણ કે બિયોન્ડ ફોર્સ કામ કરે છે. આપણે ફિઝિક્સ ભણ્યા. buoyancy, the force of buoyancy. તમે કોઈ સોલિડ પદાર્થ અંદર એર હોય, પણ આમાં તમે ફૂટબોલને પાણીમાં બોળવાનો પ્રયત્ન કરો લેકમાં, તો ઉછળીને પાછો આવે. The force of buoyancy. Self-awareness is spirituality at work. Even when nobody is watching me, I cannot do anything wrong. Even when I know that if I do something, if this deed of mine will not be known to anybody, I will not be caught, I will never be labeled as a culprit, still my sanskars, my dignity, my value system will not allow me to do that thing. That is spirituality at work. એ અધ્યાત્મ છે. કોઈ જોતું ના હોય, કોઈને ખબર પણ ના પડવાની હોય કે મેં આ ખોટું કર્યું છે, છતાં હું એ ના કરી શકું. I cannot do that. That is my dignity. 1987નો વર્લ્ડ કપ રમાતો હતો પાકિસ્તાનમાં. તમારામાંથી ઘણા તો એક તો જન્મ્યા પણ નહીં હોય. 1987માં ઇન્ડિયા પાકિસ્તાને જોઈન્ટલી હોસ્ટ કરેલો અને સેમીફાઇનલ્સ ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચ હતી between Pakistan and West Indies. West Indies 1975 World Cup champions, 1979 World Cup champions, 1983 finalists, 1987 quarter final match. અને પાકિસ્તાન બેટ્સમેન એક અપી શોટ કવર્સ તરફ માર્યો. આઉટસાઇડ ધી ઓફ સ્ટમ્પ ડિલિવરી હતી, રાઇઝિંગ હતી, વેસ્ટ હાઈ હતી, એટલે અપી શોટ માર્યો કવર્સમાંથી ડ્રાઈવ, અને કટની વોલ્સ પિક હિમ અપ. એટલે બેટ્સમેન પણ ચાલવા માંડ્યા બેક ટુવર્ડ્સ ધ પેવેલિયન કે આઈ એમ કોટ, અને અમ્પાયરે પણ આગળ ઊંચી કરી દીધી, અને વેસ્ટ ઇન્ડિઝ પ્લેયર્સ બધા આમ સેલિબ્રેટ કરવા માંડ્યા. અને ક્રિકેટમાં નવી નવી સ્ટાઇલ સેલિબ્રેટ કરવાની વેસ્ટ ઇન્ડિયન્સ જ લાવે છે, કારણ કે દે આર જોલી ગુડ ફેલોઝ. આમ હાથ પછાડવાની ને ધીસ એન્ડ ધેટ. કટની વોલ્શ વેન્ટ ટુ ધી અમ્પાયર.
And he showed his second knuckles. કે સર મેં કેચ પિકઅપ કર્યો ને ત્યારે મારો આ ચામડીનો ભાગ સહેજ ગ્રાઉન્ડ અડી ગયેલો. સો ઇઝ નોટ આઉટ, કોલ હિમ બેક. ધીસ ઇઝ સ્પિરિચ્યુઆલિટી એટ વર્ક. અમ્પાયર તો વેન ધ પ્લેયર ધ કેચિંગ પ્લેયર હિમસેલ્ફ કન્ફેસ તો પછી અમ્પાયરને કોઈ પ્રશ્ન હતો જ નથી, એટલે હી કોલ હિમ બેક. એન્ડ અમ્પાયર હેઝ ધ પાવર્સ ટુ કોલ હિમ બેક બિફોર હી હેઝ લેફ્ટ ધ ગ્રાઉન્ડ. એટલે એને પાછો બોલાવ્યો. And West Indies lost the match. First time in the history of the World Cup, West Indies was out of the World Cup before the semi-finals. અને વર્ષો પછી કટની વર્લ્સ જ્યારે પોતાના જિંદગીનો છેલ્લો ઇન્ટરનેશનલ બોલ, the last international delivery at his home ground in the West Indies, એ બોલ કરીને પાછા આવતા હતા ત્યારે એન્ટાયર ફિલ્ડિંગ ટીમ ને એન્ટાયર હોમ ટીમ બધા, all 12 players on both the sides, they gave him a very emotional farewell. એ વખતે ચેનલ 9 ઓસ્ટ્રેલિયા રિશી બેનો બોલ્યા કે યર વોક્સ બેક ધ લાસ્ટ ઓફ ધ જેન્ટલમેન ક્રિકેટર્સ. વોટ અ ક્રેડિટ, વોટ અ ક્રેડિટ. So spirituality at work, now listen carefully, I am putting forward a wonderful definition. Spirituality at work in my point number 3 is when you consider your credit and merit above your money and materialistic pleasures. તમે પૈસા અને પદ પ્રતિષ્ઠાથી પણ વધારે તમારા વેલ્યુઝ એને તમે માનો. દેટ ઇઝ સ્પિરિચ્યુઆલિટી એટ વર્ક. બહુ શાંતિથી બેસીને નક્કી કરી રાખવાનું લાઈફના પ્રિન્સિપલ્સ. ધીસ આઈ કેન ડુ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ધીસ સેટ ઓફ થિંગ્સ આઈ કેન ડુ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ધીસ સેટ ઓફ થિંગ્સ આઈ કેન નેવર ડુ. कोई पण संजोगों कोई भी परिस्थिति में दिस सेट ऑफ वैल्यूज में दिस सेट ऑफ वर्क आई कैन नॉट डू, मैं कर ही नहीं सकता. When Courtney Walsh, many years after his retirement, was interviewed by a radio station in England, by BBC, he was asked that how could you do that on the field? And you know, because of that, West Indies lost the match. Courtney Walsh answered that I cannot think the other way because I was not raised to think that way. હું બીજી રીતે વિચારી જ ના શકું, કારણ કે હું જન્મથી નાનપણથી મારા માતા પિતાના સંસ્કાર મને એવા હતા, મેરે સંસ્કાર ऐसे थे कि मैं दूसरी और कोई बात सोच ही नहीं सकता. I have to play the game in the true spirit of the game. In the same way, you have to work in the true spirit of your workmanship. नहीं तो अठवाडियाમાં you have a 5-day working week or a 6-day working week. 6-day working week છે. 6 દિવસ તમે અઠવાડિયામાં કામ કરો છો ને 6 દિવસ મોડા આવવાના તમારી પાસે બહુ સરસ કારણો છે. શીખવાડું? સર ઘરમાં ગેસનું સિલિન્ડર ખલાસ થઈ ગયું, મમ્મીને સવારે 8 વાગે ખબર પડી કે નથી, એટલે અર્જન્ટલી આઈ હેડ ટુ મેનેજ સમથિંગ, કારણ કે આજે દાદા દાદી ઘરે આવવાના હતા. વન્ડરફુલ રીઝન, ઇઝન્ટ ઇટ? સર ફ્રેન્ડ, ફાસ્ટ ફ્રેન્ડ, એને એક્સિડન્ટ થયો ને એના ન્યૂઝ આવ્યા. એક્સિડન્ટ બહુ મોટો જ નહોતો, પણ આઈ હેડ ટુ ગો ટુ ધી હોસ્પિટલ. 6 દિવસના 6 સુપર્બ કારણો છે બોલો મોડા આવવાના. અને કંઈ કારણ ના મળે, સ્પોન્ટેનિયસ ટ્રાફિકનું તો કારણ છે જ. છ નહીં 60 કારણો મળશે, પણ યુ નો દેટ વિલ હિન્ડર યોર પ્રોગ્રેસ. એ તમને ખબર નથી, તમારી પ્રગતિ એ રૂંધી નાખશે. And this is the age of internet, this is the age of information highway. You can tell a lie, cheat a person once, twice, not more than that. એક વાર ખોટું બોલી નીકળી જાઓ, 2 વાર નીકળો. 4 રસ્તા ઉપર રેડ લાઇટ હોય. અમે અત્યારે અડધો કલાક મોડા એટલા માટે આવ્યા કે એરપોર્ટથી અહીં સુધી પહોંચતા હતા તો કોઈ જગ્યાએ રેડ અને ગ્રીન લાઇટ હતી જ નહીં, બધી જગ્યાએ એમ્બર જ ચાલુ હતી, એટલે કે પેલી યલો. એટલે એસજી હાઈવે પર મેઇન ટ્રાફિક પણ ચાલે અને એસજી હાઈવે ઉપર ચડનારો સાઈડના રોડ્સમાંથી બધા ભેગા થાય 4 રસ્તા ઉપર. એટલે એવરી ક્રોસ રોડ વી હેડ ટુ સ્પેન્ડ 10 to 15 minutes.
સરપ્રાઇઝિંગલી આઈ ડોન્ટ નો, રેડ અને ગ્રીન થતી જ નહોતી, એમ્બર જ ચાલુ દરેક 4 રસ્તા ઉપર. બગડી ગઈ હશે લાઇટ કે વી ડોન્ટ નો. તમે 4 રસ્તા ઉપર રેડ લાઇટ હોય તો 1 વાર નીકળી જાઓ, 2 વાર નીકળી જાઓ, 3 વાર નીકળી જાઓ, કોક દિવસ તો ભટકાશો ને. What I mean to say is, be self-aware. Those who played with the cricket ball trying to overshine it, undershine it, deshape it, had to leave cricket. જેને ક્રિકેટના બોલ સાથે ચેડા કર્યા ને, પતરી ઘસીને એને અંડરશાઇન કરવાનો અથવા ક્રીમ ચોપડીને એને ઓવરશાઇન કરવાનો એટલે રિવર્સ સ્વિંગ થાય, એ બધાએ ક્રિકેટ છોડવું પડ્યું. તમને નામ બધા યાદ આવી જશે. જેણે બેંક સાથે ચેડા કરે બધાએ ભારત દેશ છોડવો પડ્યો. છોડવો પડે ને. Even if you are the king of the skies, you have to leave India without Indian passport. Even if you have become the Sahara of thousands of families, giving thousands of homes to people, you can still lie Sahara in Tihar for 4 years. તમે બેંક સાથે ચેડા કરો એટલે તમારે લંડન ભાગવું જ પડે, કેરેબિયન આઇલેન્ડ્સ ભાગવું જ પડે. લાવવાના છે 1-2 જણાને, ત્યાં સહી થઈ ગઈ છે હોમ સેક્રેટરીની. અને તિહાર આમ વિથ વાઇડ આર્મ્સ રેડી ટુ હગ. તિહાર જેલ છે, તિહાર જેલ આમ હાથ પોળા કરીને હક કરવા માટે તૈયાર છે. આવી જ જાઓ, હું રાહ જોઉં છું ને સેલ તમારું ખાલી જ છે. Doing anything wrong doesn't go long. To understand this, a step ahead of understanding, to imbibe that in your life. A step ahead of imbibing is to make a foundational value of your existence is spirituality at work. I cannot do anything wrong. હું કંઈ ખોટું કરી જ ના શકું. જે એથિકલી ખોટું હોય એ મારાથી થાય જ નહીં. એ માનવું, માનવા કરતાં આગળ તમારા વર્તનમાં લાવવું, વર્તનથી પણ આગળ તમારા લાઈફનો ફાઉન્ડેશનલ વેલ્યુ બનાવવું, that is spirituality at work. When you live with these principles, आप ये सिद्धांत के साथ जब जीते हो, टेंशन नहीं रहेगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा. There are many values that I can talk of. We are nearing the completion of the time. So in the last 5 minutes I'll complete. Because we are used to talking with watches and calendars both. But spirituality at work, the ultimate value is believe that God is the all-doer. प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में ये मान्यता बहुत दृढ़ थी. आज हमारे गुरु महंत स्वामी महाराज के जीवन में ये मान्यता बहुत दृढ़ है. आज हमारे गुरु महंत स्वामी महाराज की उम्र है 90. He sleeps at 11 at night and wakes up at 3:30 in the morning. He had his bypass 27 years back. He attends more than 150 mails and letters a day, responsible answering. He attends 3 to 4 hours of administrative meeting every day. He meets more than 50 to 60 people a day. He attends 50 to 70 phone calls a day. BAPS is such a huge organization. તમે બધે અક્ષરધામ દિલ્હીમાં જોયું, અત્યારે એવા 4 અક્ષરધામના પ્રોજેક્ટ ચાલે છે all over world. 265 acres in America, New Jersey, which Mahant Swami Maharaj will inaugurate in August this year. 6 months hence in February 2024, the Abu Dhabi's 27 acres of Akshardham will be opened. Then Johannesburg in South Africa. Then Sydney in Australia. આ બધા 50 એકર, 100 એકર, 200 એકર ઉપરના કેમ્પસીસ છે અત્યારે જે બિલ્ડઅપ થાય છે. અને બીજા 25 જેટલા આવા પ્રોજેક્ટ એ ગુજરાત અને ઇન્ડિયામાં ચાલે છે. એનું કંઈક તો ફીડબેક, સજેશન્સ, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ હિકઅપ્સ ક્લિયર તો કરવાના હોય ને. And he is the deciding final authority. But they believe that God is the all-doer. The stress na rahe. How I teach you. When you believe that God is the all-doer, you save yourself from 2 kinds of situations. One, if you fail or have a setback in your life, you will not slip into depression and stress. And second, if you wonderfully complete a project and succeed, you will not go into the ego mode.
મેં કર્યું, મારાથી થયું, એ મોડમાં તમે નહીં આવો. Both are necessary. Not slipping into depression is necessary, and not going into the egoistic mode is necessary. How many of you believe that every third person or every fourth person that I meet, or every third or fourth person sitting besides me, is in some way more talented and more intelligent than me? તમારામાં બેઠાથી કેટલા લોકો માનો છો કે દર ત્રીજો કે ચોથે વ્યક્તિ જેને હું મળું છું અથવા મારી સાથે કામ કરે છે અથવા મારી સોસાયટીમાં રહે છે એ મારા કરતાં કંઈક રીતે વધારે ઇન્ટેલિજન્ટ તો છે જ? ડુ યુ બિલીવ ધીસ? Creation of God. So when you say God is the all-doer, then આમાં આળસની વાત નથી. You put your best foot forward. When you want to work, put all your resources at play to find a solution or succeed in life. But after putting all your resources into play, if you don't succeed or you succeed less or if you miserably fail, still to put yourself in an equilibrium state of mind and affairs, you have to believe that God, I put all my resources at work for this project. Somehow I succeeded less. I think it was your decision. I accept it. I will try it better next time. Thank you. This is belief in God. Where does all the stress come from? I planned my project. I executed it. I had a good team. Why did this not happen? કર્મચારી પણ ટેન્શનમાં, CEO પણ ટેન્શનમાં, ચેરમેન પણ ટેન્શનમાં, અને બધા સ્ટેક હોલ્ડર્સ ટેન્શનમાં. Why did this not happen? Can I give you a very simple answer to this? Because God did not want it to happen. Believe it. And it is a reality. When you have put all your resources into practice, your intelligence, your academics, your experience, your backgrounds, your support systems, your platforms, your connectivity, everything you put into the project, still you succeeded less or you failed. At that time you have to believe that he has some other plans for me. Dr. APJ Abdul Kalam failed his test as a pilot. He went into a miserable mood. He went to a nearby ashram where a sant told him, perhaps think the other way. And what is the other way? That God wants something else, something better to be done by you. Take this stand now. When you have failed somewhere, what stand you have to take? That perhaps God has designed something else and something better for me. That belief is spirituality and work. Dr. Kalam believed it. And he created something that was above what he actually wanted to be. He became the missile man of India. He became the people's president of India. And 46 universities conferred honorary PhD and delete on him. Still more universities wanted to. He said, "Bhai sahab, bahut ho gaya." And on the other side, when you succeed, don't go on the moon. પૃથ્વી પર કોઈએ કોલર ઊંચા કરવાની જરૂરત નથી એટલું નહીં, હેસિયત જ નથી. I did it. એકલા હોય ત્યારે એ સામે ઉભા રહીને આમ ના કરતા, હા ક્યારે આમ થઈ જશે ને ખબર નહીં પડે. હા, when you succeed, you celebrate. I'm not against it. When you do a wonderful project together, celebrate it, because celebration has energy. It gives more connectivity between yourselves, between you as a team, and energizes everybody to work for another project together. So celebrate your success, but mind well that ego doesn't enter in. I can do it, I did it, and only I will be able to do it. Keep your eyes small. There are many factors and many people around you who are ready to puncture your eye. Huh? યાદ રાખજો. તમારી આજુબાજુ ઘણા લોકો છે ને ઘણી પરિસ્થિતિ એવી છે ને, we are ready to puncture your eye. પંચર કરી દેશે. Somebody wrote to Pramukh Swami Maharaj that I want you to write back to me in English just one sentence that I bless you. Pramukh Swami Maharaj said, okay. He could write. Pramukh Swami Maharaj could write a few
letters in English, but to construct a word, he needs somebody. So like with somebody's help, he wrote, I bless you. When the narrator saw the letter, he was surprised that Swamiji, there is a common law in the English language that after the full stop, the first letter of the word is always capital. So I should be capital. You put I, the dotted one of the second alphabet, the smaller one, and rest all the letters of bless and you, B-L-E-S-S, space Y or U, everything you have put in capitals. Pramukh Swami Maharaj with a broad smile on his face said, I know that the first letter after the full stop, according to English grammar, should always be capital, but always keep your eye small. Always keep your eye small. हम तो उस वक्त थे 2005 में जब दिल्ली अक्षरधाम का उद्घाटन समारोह हुआ. Who's who of the world आते थे. प्रमुख स्वामी महाराज की 2 मुख से नहीं, 4 मुख से नहीं, 10 मुख से प्रशंसा करते थे. स्वामी जी आपने तो दिल्ली में दिल लगा दिया. स्वामी जी 4 धाम थे, आज आपने 5वां धाम खड़ा कर दिया. इस प्रकार की बातें प्रशंसा सब करते थे. उस परिस्थिति में हमने प्रमुख स्वामी महाराज के फेशियल एक्सप्रेशंस देखे हैं, बॉडी लैंग्वेज देखा है और उनके शब्द भी सुने हैं. इन तीनों में से एक भी में प्रमुख स्वामी महाराज के चेहरे पे या बॉडी लैंग्वेज में या शब्द में हमने अहम नहीं देखा. He always used to say with folded hands, भगवान की इच्छा से हुआ है, हमारे संत और स्वयं सेवक की सेवा से हुआ है. That is spirituality and work. You know, if you put your I less and the V more, keep your I less and W-E, V-E more, what happens? More and more people would like to join with you, more and more people would like to support you. You can always make a good team. So, spirituality and work, I shared my 4 ideas with you. The first idea is respect all human beings that you meet or work with or have relationships with. Relationship of a neighbor, relationship of a cousin, relationship of a friend, whatever. Respect and love all human beings. That is first spirituality. Second is flexibility to change. Accept what is good. Maru e saru nahi, but saru e maru. That is spirituality. Third thing is being extremely self-aware, so you don't make any private or public mistake in your life that you have to repent for the rest of your life. And the fourth thing is believing in the doership of God. So, advantage 1 in that, you don't slip into depression during failures, and advantage 2, you don't go into an egoistic mood during your successes. These 4 things are spirituality and work. You put these 4 things in your work and see the good moods that you are in 24/7, 365, 80. આવું શું બોલે ખબર પડી? 24/7, 365, 80. 24/7 ના શોપ્સ હોય છે ને, 24 કલાક ખુલ્લા, 7 દિવસ. 365 days એટલે આખો વર્ષ, and 80 is 80 years of your life. If you want to remain in a joyous mood and spirited mood 24/7, 365, 80, believe that I will put my best resources in, but let God decide the final result. અને આમે ધારો કે તમે ભગવાનનું રિઝલ્ટ એક્સેપ્ટ ના કરો તો કરી શું લેવાના, એ મને કહી દો. લો, કરી શું લેવાના? ધારો કે શિયાળામાં વધારે ઠંડી પડી, કરી શું લેવાના તમે? ઉનાળામાં 45-48 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર થયું, કરી શું લેવાના? એની કરતાં એક્સેપ્ટ કરી લેવાનું, થાય. અને આપણે આપણી વ્યવસ્થા કરી નાખવાની. શિયાળામાં એક ગરમ પહેરી લેવાનું, ઉનાળામાં એસી ચાલુ કરી દેવાનું, વોટ એવર. Acceptance is blessings, and that blessings gives you an energy to work better, to relate better with people, and that is spiritual-related work. So thank you very much for patiently listening to me. All my prayers for all of you, and my best wishes for all growth of mass financial services, and may you all prosper together. And the dream of our Honorable Prime Minister to make India a $5 trillion economy by 2025, I put my wishes and prayers for mass financial to play a pivotal role in making India a $5 trillion economy. Thank you very much.
Thank you so much, sir. Thank you, Pujya Gyanvatsal Swamiji, for your wonderful words and gracing this event with your wisdom. Every word you said is a learning, actually, and I think यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ लेकर जाएंगे. IQ, EQ, SQ, मारू है सारू नहीं, सारू है मारू. Love what you do. There are so many things that we have learned, and we will try to incorporate this in our life. Thank you so much, Swamiji. So on behalf of all of you sitting over here, I would like to heartily thank you from the bottom of my heart. And જે તમે 45 મિનિટ 1 કલાકમાં જે એકદમ પ્રિસાઇસલી ને કોન્શિયસલી તમે સમજાવ્યું તે અમારી સાથે રહેશે. અને સૌથી વધારે સાથે રહેશે જે આપે વિશ કર્યું કે વી બીકમ અ વેરી પાઇવટલ પ્લેયર ઇન ધ 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી. સો અમે જ્યારે અમારા 25 વર્ષ પૂરા કર્યા હતા ત્યારે એઝ એ ટીમ અમે નક્કી કર્યું હતું કે હવેના 10 વર્ષમાં માસ શુડ નોટ બી લેસ દેન 50,000 crores. અને આ ટીમનો સંકલ્પ છે, બરાબર? રાઈટ. અને આપના આશીર્વાદ એમાં બહુ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવશે. સો આઈ thank you on behalf of the entire team Mass Gandhi family. And just I'd like to share કે હું સ્વામીજી સાથે વાત કરતો હતો ત્યારે એક બહુ ઉમદા પ્રોજેક્ટ ઉપર કામ કરી રહ્યા છે કે જેમાં આદિવાસી બાળકોના વેલફેર માટે કામ કરી રહ્યા છે. અને મેં એમને રિક્વેસ્ટ કરી હતી કે વી રન 2 ઓર્ગેનાઇઝેશન, એક ઉર્મિલાબેન ચિમનલાલ ગાંધી ફાઉન્ડેશન જે મારા મધરના નામ પાછળ અમારી ચેરિટી ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, અને ઓબ્વિયસલી માસ CSR એક્ટિવિટીઝ. એ અંતર્ગત હું મારી ટીમને આગ્રહ કરીશ કે આપની ટીમ સાથે સંપર્કમાં રહેશે આના માટે, અને જે અમારું હમ્બલ યોગદાન યથાશક્તિ અમે અવશ્ય કરવા માગીશું એ આપના પ્રયત્નોમાં. સો વન્સ અગેન થેન્ક યુ સો મચ, અને આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર સ્વામીજી. થેન્ક યુ. तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे. जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे. जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे. पाला पोसा और बढ़ाया उस
पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोय रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। આપણે સ્વામીજી માટે એકવાર જોરદાર તાલીઓ થઈ જાય. We are really thankful for gracing this occasion, sir. Thank you for being us and sharing your wisdom with us, sir. Thank you. अब थोड़ी ही देर में So, in some time, we are going to listen to a speech from Miss Prarthana Gandhi and also Miss Darshana Pandya. You can have a seat. Just in a short span of time. Please be seated. बस थोड़ी ही देर में हम उनकी स्पीच सुनेंगे. सो प्लीज बी सीटेड वेयरएवर यू आर. To call on stage Miss Prarthana Gandhi, Mukesh Gandhi's daughter and partner of Anmaya Capital, and share her memories that she had with her father.
Good evening, everyone. I welcome you all on this second anniversary of my beloved father. I stand before you to express my thoughts and feelings. The years will pass by, but he will always live in us. These 2 years were definitely not easy, but I have strived to remain in good stead to live up to his expectations that he always had from me. As I fondly remember him on this day, I once again rededicate myself to be worthy of his dreams that he had for all of us. I am thankful to all of you for the support and warmth that I had received during this time, and I look forward to the same in the future. Thank you. Thank you so much, Ms. Prarthana, for sharing some memories of Mr. Mukesh. Now I would like to call or invite on stage Ms. Darshana Pandya, Executive Director and CEO of Mass Financial Services Limited, and share her and team Mass's experience working with Mukesh Bhai, and also say a vote of thanks. Good evening, everyone present here and who have joined virtually today. On behalf of Team Mass, I thank all of you for joining us on this occasion of the second memorial lecture of our co-founder, Shri Mukesh Gandhi. Many of us had the privilege to get guidance from him. 2 years have been passed, but we feel that he is still around. His graceful personality and ever-smiling face will always be there in our memory. We also remember him as a very good teacher. He always led by example and taught the qualities of being calm, but confident and assertive. He also taught us to be focused on fundamentals. I still remember his method of teaching accounting, which are very vital in our lending business. The most vital lesson he taught us was based on the eternal principle of Jainism. Here, I would like to share with you one incident. હું મોના મેમને પણ અહીંયા યાદ કરીશ. જ્યારે મોના મેમ આપણને સૌને છોડીને ગયા ત્યારે અમે લોકો એમની સાથે પણ એટલા જ અટેચ્ડ હતા. સો આઈ વોઝ વેરી સેડ. બહુ જ દુઃખ લાગતું હતું. એટ દેટ ટાઈમ હી કોલ્ડ મી, હી મેડ મી સિટ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ હિમ. અને મને એમણે એ વખતે જૈનિઝમનો કર્મનો જે સિદ્ધાંત છે એ સમજાવ્યો કે બધું જ કર્મને આધીન છે. એટલે દુઃખી થયા કરતાં જે પણ આત્મા સ્વર્ગે સિધાવ્યો છે એમની આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ દુઃખ લગાડ્યા વગર. આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર હિઝ વર્ડ્સ. The various opportunities I got to work with him introduced me to his outstanding qualities of taking everyone together. Trusteeship, and the one which I will ever cherish and endeavor, is to keep a calm aura amidst any difficult situation. On behalf of Shri Mukesh Gandhi Memorial Committee and Gandhi family, I express my gratitude to Pujya Gyanvatsal Swamiji for gracing this occasion as a guest of honor and sharing his invaluable thoughts on spirituality and work. And I'll earnestly request all of you, એમણે અત્યારે આપણી સાથે જે શેર કર્યું છે
એનો શબ્દાર્થ નહીં ભાવાર્થ સમજવા પ્રયત્ન કરજો તો ઘણું બધું શીખવા મળશે. My heartfelt thanks to Kamlesh sir for guiding us to institutionalize a very good initiative of Shri Mukesh Gandhi Memorial Committee in loving memory of our Mukesh sir. Living beyond the years of life through the deeds and institutions you build is the hallmark of great personalities. And I firmly believe that is absolutely true for our beloved and most respected Mukesh sir. We also know that Mukesh sir's blessings are always with us as we prepare ourselves to usher into new phase of growth and development. My sincere thanks to all the members of Gandhi family, friends, our business associates, and Team MAS who have carved out the time to attend this session. I would like to thank simulation team and Team Pujan decorators for arranging these things so nicely. And I cannot conclude this session without thanking my team, Sunil Shah, Ravi Shah, Raj Soni, and all other team members who have done everything wholeheartedly to arrange this evening. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Now, moving ahead, let us all join for a small prayer. And I would like request everyone to stand at your places and join in this prayer. तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होए रे राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोए रे तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे
Thank you so much. Thank you each and everyone for joining us and honoring late Mr. Mukesh C. Gandhi. He might not be with us, but will stay in our hearts forever. Thank you so much.